अरे नहीं 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 ये नहीं हो सकता भाई। अरे बहुत टेक्निकली नहीं होता, जल्दी करो यार, टेक्निकली कर रहे हो। हो जाएगा अच्छा, हो ही नहीं सकता। फर्स्ट टाइम लड़की आई है अपनी तो फर्स्ट गाइस कुछ करना है अभी, थिंक अबाउट इट। क्या ही करना अभी, कैंपस कैप्चर हो गया, कैंपस कवर चल रहा है, 3-4 व्हाट्सएप तो चल ही रहा है, अभी क्या कर सकते हैं। एक वैलोरेंट का टूर्नामेंट ही कर लेते हैं ना। अरे मैं बोलता हूँ ना, एक इंटर कॉलेज का फेस्ट ही कर देते हैं मैं, बेस्ट। अरे इससे बढ़िया फैशन वीक ही कर लेते हैं यार। गाइस कुछ ऐसा करते हैं जिससे अरे गाइस पॉडकास्ट ही कर लेते हैं ना। from tech to blockbusters. The man who wrote his name on shining stars. From real life to real life, his name made a presence in every heart. Introducing the incredible alumnus, Mr. Sabyasachi Mishra, who is a true inspiration and success for our college. Hello, sir. Hi, but you missed one thing, a proud Siliconite. Definitely a proud Siliconite. Hello, sir. Hi. How does it feels to be back? It feels great. It's like homecoming, and whenever I come to Silicon, I go to my flashback. I feel as if my engineering days are still going on, and I'm still a student, and my semester is ahead. So that fear is also there when I come to Silicon. Talking about engineering, Are there any skills that you have picked up from engineering which have helped you in your acting career and in your personal life as well? Yes, because I love technology, and while doing engineering also, I was deeply inside the studies. I was very much into my education and everything. So I have always tried to collaborate my acting with my engineering studies. So I know where to amplify my acting. I know where to reduce it. So जो भी इंजीनियरिंग का फंडा जो होता था ना, वो मैं कभी कभी एक्टिंग में यूज भी करता हूँ। और खाली वो नहीं, इंजीनियरिंग डेज में इतने दोस्त होते हैं और उनके जितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, उसको एक्टिंग में यूज करने के लिए भी बहुत फ्रेंड्स को मैं रेफरेंस लेके काम करता हूँ। सो मैंने मोर इंजीनियरिंग समय धुरंधर पिला सब आमर थिले बैच रे, पढ़ारे भी एक नंबर आउ बाकी सब साठरे भी एक नंबर। तो सेमानंकर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ताको मु बहुत समय मोर एक्टिंग रे यूज करे। so like engineering friends are for life. So, do you have any memorable anecdotes or experiences as a student? मतलब आपको आपके फ्रेंड्स कुछ नेम्स, कुछ निकनेम से बुलाते होंगे और कुछ स्पेशल यादें? देयर आर सो मेनी नेम्स। आउ एमिति किछि मेमोरीज अछि जोटा कि मु कहि परिबिनी, कहिले मते सिलिकॉन रु रस्टिकेट करा माने आउ एंट्री भी दिया हबनी। तो सेटा परे हमें आफ्टर दिस हमें डिस्कस करिवा। किंतु कथा होची जे सिलिकॉन रे व्हाट आई हैव पर्सनली अचीव्ड इज ट्रू फ्रेंड्स। एबे भी हमर 2006 इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन बैच रो गोटे ग्रुप अछि इंस्टाग्राम हमर सोशल मीडिया रे हमर व्हाट्सएप रे। प्रत्येक दिन कहार बर्थडे हला, कहार किछि गोटे बढ़िया इंसिडेंट हला, कहार किछि गोटे सक्सेस स्टोरी हला, कहार किछि गोटे प्रॉब्लम हला, वी कीप ऑन डिस्कसिंग देयर एंड दैट इज आवर बॉन्डिंग। आउ टीचर्स मानक संगे भी से बड़ा गोटे सुंदर बॉन्डिंग हमर अछि। मते लागे जे जो कॉलेज सिलिकॉन सेटा कॉलेज में सेटा गोटे इमोशन। आउ सिलिकॉन रो स्टूडेंट्स माने आमो टाइम रे भी आउ एबे भी दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस। So, the next question is my personal favorite because we all are aware about your social initiatives. चाहे crisis के time में लोगों की मदद करना और like आप जैसे जगन्नाथ संस्कृति को promote करते हैं. So, what drives your commitment? Additionally, what advice you would like to give the youngsters who are trying to make an impact like this? Spider-Man drives me. I'll tell why. Because there is a dialogue, with great power comes great responsibilities. So I personally believe that, because
when you are an influencer, when you influence people, it is your responsibility to influence in right way. एंड आई एम ब्लेस्ड कि ये बहुत पहले से मेरे दिमाग में आ गया था. बहुत एक्टर्स ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं आता और वो उटपटांग काम करते हैं, कंट्रोवर्सीज में जाते हैं. किंतु मो केस रे इवन आई एम ऑल्सो लकी कि आई एम द चूजन वन. गॉड ब्लेस मी विथ works do come to me where I give my 100% without fearing or without dreaming for the result. I give my 100% attempting to achieve what I believe I can achieve and I see the result. एमिति भी बहुत जगह हुए where I find a dead end. मते लागे जे मु या पर कोन करबी केमती करबी, बट सेही टाइम रे मते गोटे ब्लेसिंग वेरे someone comes in my life or during that mission who helped me in that. So my only advice to everyone watching is believe in yourself and do things selflessly and be a volunteer for lifetime. That's the only thing I can advise, and follow your passion. That is the underline. So definitely, sir, you are the chosen one. So lastly, I want to ask, what advice you would give to your juniors, to the Siliconites who want to pursue their career in your industry? I am there. Do contact me and we will collaborate. That's the only thing. And I'm glad to see there is a photography club. These lightings, everything is arranged by our Siliconites. I'm proud for that. And now I'm planning many things that we need to do. We need to collaborate. We need to show the world what Siliconites can do together. Sir, definitely we all will love to be a part of this thing. Thank you, sir. It was My lovely pleasure. interacting Thank with you. Thank you. Thank you. So let's go to the next segment of our podcast. So let's start with the fun segment of our podcast, that is 60 seconds with Sabyasachi. So, sir, you have to answer 10 questions within 60 seconds. Oh, Basically, kind of a rapid fire round. okay. So, let's begin. Okay. Your favorite movie genre? Any. Any? I'm a movie buff. I can digest even worst movies also. So any. But personally, if you ask my favorite, suspense thrillers. Sir, ଆପଣଙ୍କ favorite Odia cuisines? ପଖାଳ. ଆଉ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ହେଣ୍ଡୁଆ. I'm sure many of you don't know what ହେଣ୍ଡୁଆ is. ହେଣ୍ଡୁଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ. ବାଉଁଶ ମାନେ ଯୋଉ ବାମ୍ବୋର କରଡି ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି, ବାମ୍ବୋର ଯେତେବେଳେ ତାର ଗଜା ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଗ କରାଯାଏ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ, ଟମାଟୋ ଖଟା ସାଙ୍ଗରେ, and it's awesome. Once you taste it, you will fall in love. Try soon. Sir, ଆପଣଙ୍କ favorite travel destinations? ପୁରୀ, all time favorite. Sir, ଏବେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି. Sir, your most challenging role till date? Pushkara, the recent one. Upcoming. हाँ. Okay. Sir, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ actor ନଥାନ୍ତେ କି engineer ନଥାନ୍ତେ, ଆପଣ କୋଉ profession ରେ pursue କରିଥାନ୍ତେ? ଦିଟା ଯାକ ମୋ ଲାଇଫ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ୟାରିୟର ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇକି ବୁଲଥାନ୍ତି. Okay, sir. So, what is the thing you miss the most about your college life? My friends, physically spending time with them. କାରଣ ଏବେ ସବୁ ଏତେ ବିଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜବ୍ରେ, କିଏ ୟୁଏସ୍ଏ କିଏ ୟୁକେରେ, କିଏ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, କିଏ କୋଉଠି କୋଉଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି. ତ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଆମେ ଖାଲି କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ରହିପାରୁଛୁ. ଦେଖା ହେବାର ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନି. ଯେବେ ବି ଆମେ ରିୟୁନିୟନ ହୁଏ, କିଏ ନଥାଏ, କିଏ ଆସେ, କିଏ ଆସିପାରେନି. ତ ଦ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଜିକାଲି ଥାଉ ଆଉ ସେଇଟା ପଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁ. Sir, ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଆଡଭାଇସ୍ ଆପଣ କିଏ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବେ, ସେଟା କ'ଣ? ବହୁତ ଅଛି, ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଆଡଭାଇସ୍ ମତେ ଏତେ ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି. ଦ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଆଡଭାଇସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ वी गेट लॉट्स ऑफ एडवाइसेस एवरी डे बेसिस हमको बहुत एडवाइस मिले और हमें सेटा को भूली जाऊ. द ओनली थिंग आई डू एंड आई विल सजेस्ट कि राइट डाउन ऑल द गुड एडवाइसेस दैट यू गेट सो दैट माने लाइफ रे जेते तुम फ्रस्ट्रेटेड होथबो कि तुमको केबे गोटे निजर गोल किंबा एम को स्ट्रगल करिया पड़थबो कि किछि गोटे रीजन पई तुम मन भीतर किछि नेगेटिव थॉट्स आसथबो, just go through that diary with all the advices that you have received from all your near and dear ones.
ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଇନସାଇଡ୍ ୟୁ. That's for sure, sir. Like, sir, one word to describe your filmmaking style. One word to describe filmmaking is to be honest with what you are going to portray or what you are going to present to the world. Yes, sir. Being with honesty, if you are doing something, then it will touch hearts. One thing on your bucket list. There are so many. Could share. But the recent one will be taking Hollywood to a national level. Sure, sir. So with latest films that we have come in, we have actually making a lot of changes in the industry. Like, I remember when I was a small kid, we used to avoid Odia movies because they used to be, some kind of same format with all the other Yes. industries. But now we can see the originality in the concepts, and we are really attracted towards the Odia films. So really, Hollywood is making a really good change. The reason behind this change is again the audience. They started rejecting the content which we used to produce, and now the industry has realized that there is no other way than originals and being honest to our audience. Sure, sir. Lastly, sir, what comes to your mind when you hear silicon? माइंड का सवाल नहीं होता है, दिल का सवाल आ जाता है जब सिलिकॉन आता है. Okay, sir. That was a really good session. हम 60 seconds से ऊपर तो जा चुके हैं, but we really enjoyed it a lot. बाकी sir, we are really excited about your new look in the upcoming movie Pushkar. तो sir, Pushkara, yes, obviously Pushkara. And sir, जो मूवी के बारे में कुछ आप बताइए और स्पेशली अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए. This is a very unpredictable character and the span जिस चैनल से ये गुजर रहा है, जिस वे से इसका लाइफ आगे बढ़ रहा है, this is a very unpredictable lifestyle. When I first read the script, and since it is a novel based movie, so it took me some days to realize that am I serious that I'm going to portray this character, because it is so different than what I used to perform and my image. Then I thought that this is the right time to prove myself and to take the industry to a different level, and I tried my best. And I believe कि कभी भी जब हम कोई भी कैरेक्टर को प्ले करते हैं, the first thing we need to do is to justify the character's look, and once the look is done, the job is half done. So Pushkara, you saw Pushkara गोटे स्वर्ग द्वार बुलुवा गोटे चरित्र, मशानी रे बुलुवा गोटे चरित्र. से निजको केबे केयर करेनी, निजको केबे खातिर करेनी, केतळे खाए केतळे न खाए, अधा टाइम से ता हाथ रे चिलम धरता है, आउ चिलम ही तार साथी. चिलम से काई धरिची, तार लाइफ रे कोन कोन होईची, ता चिलम पई ता लाइफ रे कोन कोन होउची, एंदी बहुत किछि मेसेज भी रहिची, बहुत किछि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी रहिची. आउ से अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर, अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी को आपण मन जेतबेले देखिबे सेतबेले डेफिनेटली मते मन रखिबे. आउ क्लाइमैक्स जेतबेले हबो, आपण सिनेमा सरी जीवो, 2 मिनिट लागिवो रियलाइज करिया पई, ओ माय गॉड सिनेमा सरी गलानी, मो गाड़ी पार्किंग रे अछि, जिबार अछि घर को. तो से जो फिल्म रु बाहर की आउथरे रियल वर्ल्ड रे पसिया पई घरे पहुंचला पर्यंत पुष्कर रे हैंगओवर टा रहइबो. Sure sir, we wish you luck for your upcoming movie. और हम आशा करेंगे कि सिनेमा घरों में इसको बहुत सारा नाम और प्यार मिले. So thank you for joining us, sir. We are really honored to have you as our first guest in the podcast, and we couldn't have wished for anyone more special. Thank you, sir. Thank you, it's my pleasure. Stay tuned for more such podcasts, and we'll be back super soon. Till then, Like, share, subscribe. We'll see you in the next one.
स्टार्ट social media. social media. Okay. So now I can find professionals from my own college. लास्ट में ना लाइक शेयर सब्सक्राइब रे चिल्ला रहे थे समझ से फ्रेम ना जी हाँ यस बढ़िया हो एंटायर टीम पढ़ा सी बढ़िया हो कैमरा की समझ से बढ़िया हमर चैनल रो नाम एटा YouTube चैनल है सिलिकॉन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी सर्च मारते हो ना तो ये अपलोड हिचवा होते हैं हां सिलिकॉन टेक्नोलॉजी लाइक शेयर सब्सक्राइब